waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka ardayday ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada fogaan-dersiga ah ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare maadadu waa physics form 2 waa galaaska form 2 waxaynu weli ku dhex jirnaa cutubkii shanaad ee danabkanag lesson 4 cashirka afraad electroscope and fan diagraph generator halkan cashirkaani waxaynu uga hadli doonaa laba qodob qodobka koobaad cashirka waxaynu sheegi doonaa ahdaafteena cashirka aynu beegsan doono dhamaadka darsiga kow waa in ardayga oo sheegi karo caday karo tilmaami karo waxyaabaha loo adeegsado electroscope-ka in ardayga uu u adeegsan karo fan diagraph generator in real life labadaasi hadaf ayaynu beegsan doonaa waxaynu rajaynaynaa in aynu gaarno ahdaaftaasi. Electroscope is a scientific device that is used to detect the presence of an electric charge on a body. Electroscope-ka waa aalad saynis ah kaasoo loo adeegsado in lagu ogaado jiritaanka saldanab shay dushiisa. British physician William Gilbert invented the electroscope in 1600. Dhakhtarka Ingiriiska u dhashtay ee la yiraahdo William Gilbert waxa uu soo iqtiraacay soo hindisay aaladda lagu ogaado charge-ka sanadku markuu ah 1600. In the above figure jaantuska kor ku xusan an electroscope consists of a couple of very thin metal leaves that hang down to each other. Jaantuska kor ku xusan waa jaantuskan waxa uu muujinayaa electroscope ka samaysan ama ka kooban laba warqad oo ah laba leaves oo metal ah kuwaas oo midba midka kale ka soo laalaada sida halkan nooga muuqata and they are connected to a metal rod that extends upwards and ends in a knob on the end. labada metal waxa ay ku xiran yihiin metal rod ul oo bir ah taasoo marka kor u sii ballaaranayso u fidsamaydo waxayna ku dhamaanaya rodkaas ku dhamaanaya knob ama madax kore oo gacan qabad ah ee dhamaadkiisa sida jaantuska noogu qoran ee birtii labada leaf birtaas weynta ay ku xiran yihiin birtaasna waxay ku dhamaaneen noobkaas oo qaabka kubadda kale u samaysan ayay birta ay ku dhamaanaysaa. Okay, waa meeshii gacan qabadkii oo kale ah. The whole apparatus is usually insulated from the outside effect by being in a metal container with a mica window to look in at the end leaf or a glass jar which fits in a circular groove of wooden base. The whole apparatus aaladda qalabka dhammaantii caadi ahaan waxaa kor laga dahaaray insulated dhanka dibadda in ay wax ka saameeyaan waxaa la dhex dhigay weel bir ah daaqad oo miikana waa loo sameeyey si looga arko end leafka ama waxaa kaloo la dhex dhigi karaa si looga hortago glass jar weel oo dhala ah la dhex dhigi karaa sida jaantuska noogu muuqato weel kaas marka glass jarka
ala dhex dhigaya kaasoo marka leh marka which fits ku habboon circular groove of wooden base. Wooden base kaas ayuu leeyahay marka alwaax oo laga sameeyay base oo alwaax ah qashab ah. Wooden base kaas marka ayaa la dul saaraya. Okay, a rubber stopper insulates the rod from attaching the metal container. dusha sare waxa ka saaran waa rubber stopperka waa kan rubber stopperkaasi waxa uu usha rod metalka oo ka ilaalinaya marka in uu taabto containerka metal containerka. You can only do things to the metal plate the top since everything else is insulated inside the metal container or a glass jar. Haddaba waxa ku suuragala in aad samaysid wax kasta oo dusha laga saaray marka metal plate-ka dhanka sare sababkuna shay kasta oo yani waa mid insulated ah sidoo kale waa insulated ku dhex jiro marka metal containerka ama ku dhex jiro glass jar-ka waayo insulated laga dhigay. laakiin anaga waxaa noo suuragal marka shayga aan doonayn inaan dhanka sare aan uga keeno telescope-ka electroscope-ka halkaas sare ayaan uga keenayna. wax kastoo marka ku dhex jiro containerka metal containerka ama glass jar-ka waa insulated ayaa laga dhigay waa la daaray si yani tajin ah loogu sameeyo. Types of electroscope qaybaha uu qaybsamaya electroscope-ka. There are two types of electroscope. waxaa jira laba nooc oo electroscope ah. midka koobaad waxaa la yiraahdaa pith ball electroscope waana midka jaantuskan nooga muuqdo kan ayaa la yiraahdaa magaciisa pith ball electroscope. Pith ball electroscope it was invented by John Canton in 1754. It consists of one or two small light bulbs that are a lightweight non-conductive substance called pith. Haddaba pith ball-kaani waxaa soo hindisay ninkii la dhihi jiray John Canton sanadku markuu ahaa 1754. sanadku markuu ahaa 1754. It consists of waxa uu aaladan pith ball-ka ay ka samaysan tahay laba kubadood ama hal kubad oo fudud oo aan cuslayn taasoo marka kubadaas marka oo ah kuwa aan ka samaysan maado ama substance oo aan conductive ahayn oo wax gudbinaynin bimaana insulator ah iyo midda labaadna waa lightweight xagga miisaankiisana uu fudud yahay. kubadaas waxaa lagu magacaabaa marka pith ayaa lagu magacaabaa waana midaan pith ball-ki. sawirkan jaantuska noo fiiri waa pith ball-ki oo meesha noogu dhegan xarigaas ayuu ka soo raaracaya. Okay, kaasa marka labadaas ayuu ka samaysan yahay pith ball. kan labaad marka nooca labaad oo electroscope-ka waxaynu ku magacaabeynaa gold leaf electroscope. It was developed by Abraham Bennett in 1787. ninka la yiraahdo Abraham Bennett ayaa horumariyay markii sanadku ah 1787. It is more sensitive than pith ball electroscope. waxa uu ka xasaasiyad badan yahay oo ka dareen badan yahay pith ball electroscope-ka. It consists of vertical metal rod. waxa uu ka samaysan yahay ama uu ka kooban yahay bir oo yani ul bir ah oo qotonta ama toosan which has two parallel strips taasoo la marka laba strip oo ama laba xargood oo ama laba strip oo parallel ah oo leh of thin tactile gold leaves hanging onto it. kuwaasoo marka laba leaves ama laba warqad oo leh maxaa la yiraahdaa sida jaantuska ka muuqata wuxuu leeyahay gold leafskan ayuu leeyahay labadan warqadood oo ka samaysan dahabi ah waana flexile waa dabacsan yihiin waa laba warqadood dabacsan tin ah oo haddana aad iyo aad u dhuudhuuban. Okay, ayaa laga soo laalaadiyey
sida jaantuska noogu muuqata eeg jaantuska waa kaas jaantuskaas marka waxaa la yidhaahdaa goldy leaf electroscope-ka goldy leaf-ka oo warqadiisa marka goldy dahabi tahay uses of electroscope waxyaabaha loo adeegsado electroscope-ka following are the uses of electroscope kuwa soo socda waa waxyaabaha loo isticmaalo marka electroscope-ka it is used to detect the static charges waxaa loo adeegsadaa in lagu ogaado saldanabyada neg it is used to detect the nature of electric charges waxaa kaloo loo adeegsadaa in lagu ogaado nooca electric charge-ka uu yahay positive or negative it is used to compare the magnitude of two different charges waxaa kaloo lagu ogaadaa waxaa loo adeegsadaa si la isku barbar dhigo xaddiga laba charge oo kala duwan ay leeyihiin if you bring a charged object near the brass cap electrons will either move out of it or into it haddii aad u soo dhaweydid charge object shay saldanab leh oo danabaysan ama positive aad ama negative aad brass cap-ka waa dushaas kore daboolka saaran brass cap-ka aad u soo dhaweyso waxaa dhahayna marka electroniska amba waxay guda galayaan banaanka ayay uga baxayaan amba way gudihiisa ayay ku qulqulayaan this will result in charges on the metal leaves inside the electroscope kan waa midan resultiga in charges dul saaran metalka metal leaves ku dhex jiro electroscope-ka imagine what happens to the metal leaves if a charged object is brought nearby waxaa yani suuradaysataa ama suuraday haddii maxaa dhici doona haddii charged objectiga loo soo dhaweeyo metal leaveska maxaa ku dhacayo labada warqadood oo metal leafka waa kuwaana labadan warqadood metal leaveska maxaa ku dhici doono haddii charge loo soo dhaweeyo electroscope-ka sawirkiisa hore kusoo aragnay waa kana electroscope-ka soo le marka leaveski number a kala qaadno when a negative charged ebonite rod is brought nearby the electroscope this causes free moving electrons in the electroscope to move down in the metal leaves haddaba negative charged ebonite rod markii loo soo dhaweeyo ul oo ebonite oo yani negative haddii aynu u soo dhaweyno ama loo soo dhaweeyo electroscope-ka waxa uu ku sababaya marka electron xur iyo in ay u dhaqaaqaan gudaha electroscope-ka kuwaasoo hoos u sii dhaadhacayo in the metal leaves okay leaving the top egg halka marka metal leaveski xaggiisa ayuu soo dhacaya leaving the top brass cap positive since both leaves have negative charge the charges they repel each other and move apart waxay uga soo tegayaan marka brass cap-kii positive ayay uga soo tegayaan maadaama marka labada leaves noqdeen marka ay leeyihiin negative charge ay yeeshteen waxaa dhacaya marka xaaladaas marka in labadii warqadood metal leaveski in ay kala didaan ayna kala fogaadaan sida jaantuska nooga muuqata waa marka negative-ka loo keeno negative charge loo keenay negative charge marka loo keeno maxaa dhacay brass cap-ki positive looga taga negative-ka gudaha u dhaadhaca marka negative gudaha u dhaadhacana labadii leaves waa ay kala fogaanayaan sida jaantuskan nooga muuqata bring a positive charged glass rod nearby the electroscope and the free electrons in the electroscope all start moving up towards the top haddii marka positive charged glass loo soo dhaweeyo marka electroscope-ka free electronska ku dhex jiro electroscope-ka waxa ay bilaabayaan in kor ay u dhaqaaqaan waa kan kor ayay u dhaqaaqayaan xagga sare this means the bottom has a net positive charge tan macnaheedu waxay tahay hoos waxa ay looga taga marka net positive charge oo yeelanaya the leaves will spread apart again sidoo kale labadii warqadood birta waa ay kala
fogaanayaan sidii hore oo ay negative u kala fogaadeen oo kale. Jaantuska sida noola muuqato. Movement of charge in electroscope. C. Touch the electroscope with any charged object, a glass, rod, and you will give it an overall charge by conduction. The leaves will stay spread apart even if you remove the object. Halkan haddii marka electroscope-ka aan yani taabsiino oo maxaa la yidhahda charged object haddii lagu taabto ama ku taabo marka electroscope-kaba charged object sida glass rod ama ebonite rod waxaa heli doontaa charged by conduction ayaa charge ku ogaa doontaa. Leafiskana waxa ay ahaan doonaan marka kuwa kala fog xataa haddii shayga meesha laga fogeeyo laga qaado, because marka negative charge haddii marka loo soo dhaweeyo negative charge haddii loo soo dhaweeyo kor positive ayaa noqonaya, labada leavisna waxay noqonayaan negative ayaa noqonaya. Markii positive charge loo soo dhaweeyo koraa negative noqonaya, hoosna waxaa looga tagaya positive charge ahaan ayaa looga tagaya. The Van de Graaff generators. Haddaba Van de Graaff generator waa maxay markaasiga? A Van de Graaff generator is a device that is designed to produce a large amount of static electricity. Van de Graaff waa aalad loo naqshadeeyey in ay dhalido xaddi aad iyo aad u fara badan oo ah danabka nag. The American physicist Robert Johnson Van de Graaff invented the Van de Graaff generator in 1931. Physicistaha Amerikaanka ah ee la yiraahdo Robert Johnson Van de Graaff waxa uu soo hindisay generatorka la yiraahdo Van de Graaff sanadku markuu ah 1931. The device has the ability to produce extremely high voltage. aaladani oo Van de Graaff generatorka sidoo kale waxaa la waa electrostatic generatorna waa la yiraahdaa. Waa aalada karti iyo awood u leh in ay dhalido xaddi aad iyo aad u fara badan oo voltage ah, awoodda danabka dhaqaajinayda. In the figure given below, jaantuska hoos noogu xusan waa ka jaantuskaas ayaa laga hadlaya. In the figure given below, we can see a Van de Graaff generator. Waxaan arkaynaa marka Van de Graaff generator. Here a large spherical shell is at height of several meters above the ground. Waxaan arkaynaa marka large spherical shell in oo qaybta ugu sareysa uu yahay kaasoo marka dhowr mitir dhulka ka fog. Waa kan waa midkaan kore madaxaas kore ee sare oo leeyahay kaasa marka large spherical shell. An insulated column holds it. Waxaa marka kor u ahay marka insulatedka ul oo insulated ah ushaas ayaa kor u celinaydo insulated column haydo. Two blades are wound with a pelt-like insulating material, with one being at ground level and the other one at the center shell. Marka aan fiirino meeshaan waxaa marka saaran laba khafiyadood, khafiyad buleyga koobaad iyo kan labaad, labadaas khafiyadood. Labada khafiyadoodna waxaa ku xiran suun oo labada khafiyadood ku xiran, kaasoo marka waa ka midna labada khafiyadood midna kor ayuu jiraa midna hoos ayuu jiraa sida aan sheegnay. This belt undertakes a continuous motion, thus carrying a positive charge continuously from the ground to the top. Haddaba suunkan aan arkayno oo labada khafiyadood labada buley isku xiraya waxa uu si joogto ah wuxuu joogteenayaa dhaqaaqa ayuu joogteenayaa, wuxuuna qaadayaa positive charge ayuu si joogto ah wuxuu uga qaadayaa qaybta hoose wuxuuna u gudbinayaa qaybta sare. This belt is kept moving continuously by a motor driving the lower pulley. Haddaba suunkani si joogto ah yani u dhaqaajinaya motor kaasoo marka driving garaynaya the lower pulley qafiyada hoose. The positive charge is transferred to the larger shell by a carbon brush. Haddaba positive charge-ka
waxa u soo yani u gudbinaya iyo soo qaadaya marka larger shell-ka qaybta sare larger shell-ka geynaya carbon brushka carbonka. This rendering the outer shell with a very high potential over the time. wuxuuna shell-ka sare oo ka dhigaya mid marka leh voltage aad iyo aad u sareeya inta yani waqtiga oo idil waqtiga soo dhan. Exercise. What is the electroscope? maxaa la yiraahdaa electroscope? Is the type of electroscope. waxaa sheegtaa qaybaha electroscope-ka u qaybsamo. What are the uses of electroscope? maxaa loo adeegsadaa electroscopeska? Who invented the Van de Graaff generator? yaa soo hindisay generatorka Van de Graaff la yiraahdo. How the Van de Graaff generator works? habka u shaqeeyaa Van de Graaff generator? How does the Van de Graaff generator work? habkee oo ku shaqeeyaa generatorka Van de Graaff la yiraahdo ama loo yaqaano electrostatic generator. ardayda casharkeeni maanta halkaas ayuu noogu egyahay. exercise-kaas isku daya inaad ka shaqeydaan. والسلام عليكم ورحمة الله. وحناهاي وهديك دكسيدا وحناهاي وندا معلنكا